welcome back to my YouTube channel selon and wellness. তো আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব। তো বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। তো আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লোটাস ফেচিয়েলৰ ওপৰত। তো মই ইয়াতে ফেচিয়েল লৈছোঁ ৰেডিয়াম ডায়মণ্ডৰ আৰু ইয়াতে 4টা ষ্টেপ থাকে ক্লিনজাৰ এক্টিভেটৰ মাসাজ ক্ৰীম এণ্ড মাস্ক থাকে। তো আমি ফেচিয়েল ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ফেচটো ভালদৰে ক্লিন কৰি লওঁ আৰু ফেচিয়েল মাসাজ ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আমি ফেচিয়েলৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ক্লিনজাৰ প্লাছ স্ক্ৰাব মাসাজ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ইয়াক মই লাহে লাহে মাসাজ কৰিম কিয়নো ইয়াত স্ক্ৰাব থাকে। তো যদি মই টানকৈ মাসাজ কৰোঁ দেন স্কিনটো ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে। তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি সেকেন্ড ষ্টেপ এক্টিভেটৰ মাসাজ ষ্টাৰ্ট কৰিম। সেকেন্ড ষ্টেপৰ মাসাজ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি তাৰ ওপৰতে মাসাজ ক্ৰীম এপ্লাই কৰিম আৰু মাসাজ ষ্টাৰ্ট কৰিম।
মাসাজ ক্ৰীমত ক্লায়েণ্টৰ একৰ্ডিং মতে মাসাজৰ প্ৰেছাৰ দিম আৰু মাসাজ ক্ৰীমে স্কিনত মাসাজ দিয়া সময়ত আমি ফেচত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু ফেচটোত 15 to 20 মিনিট মাসাজ দিম যেতিয়ালৈকে স্কিনটোত মাসাজ ক্ৰীমটো এক্সজষ্ট হৈ নাযায়। মাসাজ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি পেক ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াক 15 to 20 মিনিটৰ কাৰণে স্কিনত ৰাখিম। তো 10 to 15 মিনিট পেকটো ৰখাৰ পিছত অলপ পানী লৈ আমি 5 ছেকেণ্ডমান মাসাজ কৰি পেকটো ৰিমুভ কৰিম। তো ফেচিয়েল কৰাৰ পিছত ফাইনেল ৰিজাল্টটো দেখিছে, স্কিনটো বহুত গ্লো কৰিছে। তো হেয়াৰ এণ্ড স্কিন কেয়াৰৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।